Today's topic is atomic spectra and spectra of hydrogen and hydrogen-like atoms. First of all, we want to check what is meant by atomic spectra. Suppose when an element is heated or electricity is passed through a gaseous element in an evacuated chamber at low pressure, these things will emit radiations. When such radiations are resolved through a spectroscope, you will get a spectrum, and the spectrum looks like this. This is a discontinuous spectrum. നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ചേമ്പറിൽ ഗ്ലാസ് ചേമ്പറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ദാറ്റ് വിൽ എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് റിസോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് യു നോ ദിസ് ഈസ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. ആൻഡ് ദിസ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദി ലൈൻ സ്പെക്ട്രം. സോ ദ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം കണ്ടെയ്ൻസ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡെഫിനിറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. ഓരോ ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ലൈൻ ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദി ലൈൻ സ്പെക്ട്രം. This line spectrum is also termed as atomic spectrum because the emission of radiation is due to electronic transition in atoms when these atoms are excited to higher energy levels and return back to their lower energy levels. നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ദെൻ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷനെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലൈൻസ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം. ദ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം കണ്ടെയ്ൻസ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡെഫിനിറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. Each element have its own line spectrum. ഓരോ എലമെൻറ്റും അതിൻ്റേതായ ലൈൻ സ്പെക്ട്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഓരോ എലമെൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള റേഡിയേഷനാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ്. സോ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്. ദ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ്. നമുക്ക് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏത് എലമെൻ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിനെ നമ്മളിവിടെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്നുകൂടി പറയാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺസ് അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റേഡിയേഷൻസ്, അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ആ എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ മൂവ് ഫ്രം ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ടു ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. And from the higher energy state to lower energy state it can combat with emission of radiation. എത്ര റേഡിയേഷനാണോ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ആ റേഡിയേഷൻ അത് എമിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാം. സോ ഇതാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓർ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം. ഈ വരുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ലൈൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്. അവിടെ അബ്സോർബ്ഡ് റേഡിയേഷനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതും ലൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് ദർ ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓൾസോ. And you know the emission spectrum or the line spectrum of the elements other than hydrogen and hydrogen like atoms are very complex. മറ്റ് എലമെൻസിലൊക്കെ മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ലൈൻ സ്പെക്ട്രം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ്, ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റംസ് തന്നെ. ഹീലിയം പ്ലസ്, ആക്ച്വലി ഹീലിയം 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയം പ്ലസ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഫോർ ലിഥിയം 2+, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 1 ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം. സോ ദീസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ്. So the line spectrum of hydrogen and hydrogen like atoms are somewhat similar, but for other elements the line spectrum is very complex and is very difficult to study. Now we can check hydrogen spectrum.
എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുക? ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അല്ലെ, ഗ്യാഷ്യസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ എക്സൈറ്റ് ആൻഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യും, റീ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ലൈൻസ്. അപ്പോൾ വരുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം. സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സെവറൽ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. ഓരോ ലൈൻസും ഓരോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So it contains several series of lines appearing in the different regions of electromagnetic spectrum. And the spectral lines are due to electronic transition. Electronic transitions വഴിയാണ് നമുക്ക് spectral lines കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. And the emission spectrum of hydrogen spectra has been divided into a series, different series based on their discoverers. ഓരോ സീരീസും അത് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തവരുടെ അവരുടേതനുസരിച്ച് ഓരോ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈമൻ സീരീസ്, ബാൽമർ സീരീസ്, പാസ്കൻ സീരീസ്, ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ്, ഫൺ സീരീസ് ആൻഡ് ഹംഫ്രി സീരീസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സീരീസ് ഇൻ ദി ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലൈൻസ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഓരോ ലൈൻസും കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലൈമൻ സീരീസ്, ബാൽമർ സീരീസ്, പാസ്കൻ സീരീസ്, ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ്, ഫൺ സീരീസ് ആൻഡ് ഹംഫ്രി സീരീസ്. ആൻഡ് യു നോ ദ ലൈമൻ സീരീസ് റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദ UV റീജിയൻ. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് ഇത് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറാണ് വിചാരിച്ചോളൂ. ഹിയർ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ്, സോ എനർജി ഡിക്രീസസ്. ഹിയർ വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസസ്, എനർജി ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈമൻ കിട്ടും, ദെൻ ബാൽമർ, പാസ്കൻ, ബ്രാക്കറ്റ്, ഫൺ, ഹംഫ്രി. അതായത് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറാണിത്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ എനർജി, ദറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റഡ്, വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ്: ലൈമൻ, ബാൽമർ, പാസ്കൻ, ബ്രാക്കറ്റ്, ഫണ്ട് ആൻഡ് ഹംഫ്രി. And the Lyman series resides in the UV region, Balmer in the visible region. അപ്പോൾ visible regionിലുള്ളതാണ് ബാൽമർ സീരീസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ദി ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം. ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഈ വിസിബിൾ റീജിയൻ ആണ് ബൈ J. ബാൽമർ in 1885. Then Pascan series, bracket series, fund series and Humphrey series are in the IR region. Okay, ഇത് രണ്ടും far IR region ആയിരിക്കും, and this is near IR region. So these are the different lines, that is different series observed in the hydrogen spectrum. Balmer series. J. Balmer in 1885 resolved the spectrum of sun. സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള സ്പെക്ട്രം, വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് കണ്ടു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ ബാൽമർ സീരീസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം അല്ലേ. കാരണം സണ്ണിലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സോ ആൻഡ് ദിസ് ബാൽമർ സീരീസ്, ആ ബാൽമർ സീരീസാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു നോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ. 400 to 700 നാനോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ആൻഡ് ദ ബാൽമർ സീരീസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻ സെവറൽ ലൈൻസ്. അതായത് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈനിനെ അല്ല നമ്മൾ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈച്ച് സീരീസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ്. ഓരോ ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻസ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബാൽമർ സീരീസ് കണ്ടെയ്ൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദർ ആർ 4 prominent lines like H alpha, H beta, H gamma and H delta in the red, blue, green, ബ്ലൂ ആൻഡ് വയലറ്റ് റീജിയൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. നമ്മൾ ബാൽമർ സീരീസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ഇത് H ആൽഫ ലൈനാണ്. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം H ആൽഫ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി റെഡ് റീജിയൻ. നോക്കൂ, 650 നാനോമീറ്റർ ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് റീജിയൻ. ദെൻ H ബീറ്റ ലൈസ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റീജിയൻ, ദെൻ ബ്ലൂ റീജിയൻ, വയലറ്റ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ. Rydberg equation. Rydberg in 1888 proposed an equation to find out the wavelength of radiation corresponding to each line in hydrogen spectrum. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ലൈൻസ് അല്ലേ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. സോ ദ വേവ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് വേവ് നമ്പർ ഇംപ്ലൈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത്.
corresponding to any line in hydrogen series is given by nu bar is equal to 1 by lambda, reciprocal of wavelength, which is equal to RH into 1 by n1 squared minus 1 by n2 square. This is termed as Rydberg equation. Nu bar, that is wave number, or 1 by lambda is equal to RH into 1 by n1 squared minus 1 by n2 squared, where RH is termed as the Rydberg constant. It's a physical constant, RH. RH means this is for hydrogen atom, RH Rydberg constant, and its value is about 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 109,677 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, 109,677 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് Rydberg കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് Rydberg കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ്. RH means for hydrogen. For hydrogen, Rydberg constant is 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1, or 109,677 centimeter raised to minus 1. Where n1 and n2 are integers and n2 is always greater than n1. n1 n2 ഓരോ integers ആണ്, അതിൽ n2 greater than n1. And you know, for a particular series, n1 is a constant but n2 varies. ഓരോ സീരീസിനും ഒരു particular n1 value ഉണ്ട്, n2 can be vary. First, for example, first Lyman series. For Lyman series, n1 is equal to 1, n2 can have any values 2, 3, 4, etc. For Balmer, it is 2, n2 can be 3, 4, 5. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ലൈമൻ സീരീസ് വന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹയർ എനർജി ലെവൽസിലേക്ക്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് എനർജി ലെവൽസിലേക്കൊക്കെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അവിടെ നിന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ റേഡിയേഷനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈനാണ് ലൈമൻ സീരീസ്. അതുപോലെ 3, 4, 5 എന്നുള്ള എനർജി ലെവൽസിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലൈൻസാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ n1 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, n2 ക്യാൻ ബി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. സോ ലൈമൻ 1, ബാൽമർ 2, പാസ്കൻ 3, ബ്രാക്കറ്റ് 4, ഫൺ 5 ആൻഡ് ഹംഫ്രി സീരീസ് 6 ആൻഡ് n2 ക്യാൻ ബി ദീസ് തിങ്സ്. അതാണ് Rydberg equation. That is nu bar is equal to RH into 1 by n1 squared minus 1 by n2 squared. This is for hydrogen atom and hydrogen-like atoms. Okay. Ritz combination principle. In 1908, Ritz represented wave number of any spectral line as a combination of two terms in which one is a constant, one term is a constant and other is a variable. റിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? വേവ് നമ്പർ, ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനിൻ്റെ വേവ് നമ്പറിനെ രണ്ട് ടേം അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടേം ഈസ് nu bar is equal to r by m plus beta whole squared minus r by n plus alpha whole squared. That is, nu bar is equal to r into 1 by m plus beta squared minus 1 by n plus alpha squared. So this equation can be applicable to both hydrogen and heavier elements. And this is termed as Ritz equation, where R is Rydberg constant. Don't confuse it with universal gas constant R. This is Rydberg constant. And for hydrogen, that is 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. And 1 by m and n are integers. M and n are integers where n is greater than m. n എപ്പോഴും greater than m ആയിരിക്കും. And alpha beta are adjustment constant. Alpha beta are adjustment constant. And this equation is termed as Ritz equation. Here the wave number is expressed as a combination of two terms. This is applicable to both hydrogen and heavier elements.
And these constants are based on the element. For different elements this constant may vary. That is, and for each line m is a constant, n is a variant. ഒരു പാർട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ m കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, n വേരി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ n1 n2 പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ m കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓരോ ലൈനിനും, n can vary. So that Ritz combination is applicable to spectra of hydrogen and heavier elements. So for hydrogen, alpha and beta are 0. Alpha-യും ബീറ്റയും 0 ആണ്. So for hydrogen atom, the formula can be reduced in the form of nu bar is equal to r into 1 by m squared minus 1 by n squared, since alpha and beta are 0. And here m is a constant, that is constant for different lines. Lyman it is 1 and n can have values 2, 3, 4 etc. For Balmer m is 2 and n can have values 3, 4, 5 etc. and so on. So this is the Ritz combination principle for hydrogen atom. So the total this is the actual Ritz combination equation. Nu bar is equal to r into 1 by m plus beta squared minus 1 by n plus alpha squared. So the lecture was about atomic spectra, spectrum of hydrogen and hydrogen-like atoms. When an element or atoms are heated, it will emit radiations, and such radiations, when resolved by a spectroscope, you will get an line spectrum, and this line spectrum is also termed as atomic spectrum. The line spectrum contains series of lines corresponding to definite wavelength. Each element have its own line spectrum, so it represents a fingerprint. It is a fingerprint for each element. And for hydrogen and hydrogen-like atoms, the line spectra is simple, but for many electron systems, it becomes very complex. And for hydrogen spectrum, it contains several series of lines appearing in different regions of electromagnetic spectrum. And the emission spectrum of hydrogen is resolved into various series: Lyman, Balmer, Pascal, Brackett, Fund and Humphrey, and they are in the region UV, visible and IR region respectively. And J.J. Balmer in 1885 first resolved the spectrum of Sun, and that is the Balmer spectrum, and it contains 4 prominent lines: H alpha, H beta, H gamma and H delta. Then the Rydberg equation, and this is an equation to represent the wave number or wavelength of a radiation, emitted radiation from an element, and that is equal to nu bar or equal to 1 by lambda is equal to RH 1 by n1 squared minus 1 by n2 squared, where RH is termed as Rydberg constant for hydrogen. Okay. And for particular series, n1 is constant and n2 can vary. Lyman, that is 1 for Balmer, 2 Pascal, 3 Brackett, 4 P Fund, 5 and Humphrey 6 each. Okay. And the Ritz combination principle, he represented the nu bar by a combination of two terms in which one is a constant term and other can vary, and the equation is nu bar is equal to r into 1 by m plus beta square minus 1 by n plus alpha square. So this is applicable to both the hydrogen and heavier elements. For hydrogen atom, it can be reduced in the form nu bar is equal to r 1 by m squared minus 1 by n squared, where r is same as RH and alpha and beta are 0.